Hey guys, good morning, good afternoon, and good evening, depending on when you are seeing this video. Yeah, it's our day with Mary. We are still on our Mother Mary's birthday. It's our day with Mary. We are here for our 50 decades of Rosary. Guys, 50 decades of Rosary. Ave Maria, Mata Maria. Achalugo nwanyị. Nne na-emere m obi nwa. Nne na-emere m obi nwa. Nne na-emere m obi nwa. Ezinne bụ sọ mma. Ezinne ọra niile. Ọmaka obi dị onye. Ezinne mama m Maria Maka. Ị chọrọ ka ọ dịrị gị mfe inweta ihe n'aka Jesu, biko kọsara ya Mary. Mama ga-enyere gị, Mama Mary ga-enyere gị aka. Nyere gị aka. She's our great intercessor, guys. Our Queen of Heaven, Queen of Rosary, my great intercessor. We are here today to honor our Blessed Virgin Mary with our 50 decades of Rosary. Guys, are you seeing her? She's the mediatrix of all graces. Mediatrix of all these graces. Queen of Rosary. Queen of Rosary. Queen of Rosary. Ah, see the woman. There is a woman I love so much. There is a woman I love. There is a woman I love so much. Her name is Mary. Who is Blessed Virgin Mary? She is the mother of the church, the mother of our Blessed Virgin Mary. For the Bible says, all generations shall call her blessed. Child of God, she is the woman that was so much cherished and blessed by the Lord Almighty. There is nothing God cannot do. Oh my gosh, oh my gosh. Even at the wedding at Cana, when Jesus Christ said, his time is not yet time, woman. Why are you disturbing me? And she moved to the disciples and said, whatever she tell you to do, do it. And because she is, this woman, I love her so much. And at that time, Jesus Christ moved and told them, fill all these gallons with water. And they did it. At the first miracle happened. That was the first miracle of our Lord Jesus Christ by the intercession of our Blessed Virgin Mary, child of God. Ụmụnne m, ụmụnna m, ndị niile nọ n'okpuru mmeri, unu atụkwala egwu ọbụla, ka unu ji atụfu okwukwu unu, onye unu kwu n'ukwu ya bido, ọ gaghị agọnarị unu. Maria nne nke Chukwu, yọbara anyị ayịyọ, na gị ka anyị chekwubere, ekwela ka anyị laa n'iyi. Gbakọtabanụ ụmụ okorobịa, gbakọtabanụ ụmụ agbọghọbịa, ka anyị fee Chukwu anyị, sọpụrụ nna anyị dị asọ, site tata ndụdụ ga ndụ niile, ga na-akpọga onye dị ngọzi. Maria nne nke Chukwu, yọbara anyị ayịyọ, na gị ka anyị chekwubere, ekwela ka anyị laa n'iyi. Ụmụnne m, ụmụnna m, ndị niile nọ n'okpuru mmeri, unu atụkwala egwu ọbụla, ka unu ji atụfu okwukwu unu, onye unu kwu n'ukwu ya bido, ọ gaghị agọnarị unu. Maria nne nke Chukwu, yọbara anyị ayịyọ, na gị ka anyị chekwubere, ekwela ka anyị laa n'iyi. Gbakọtabanụ ụmụ okorobịa, gbakọtabanụ ụmụ agbọghọbịa, ka anyị fee Chukwu anyị, sọpụrụ nna anyị dị asọ, site tata ndụdụ ga ndụ niile, ga na-akpọga onye dị ngọzi. Maria nne nke Chukwu, yọbara anyị ayịyọ, na gị ka anyị chekwubere, ekwela ka anyị laa n'iyi. Ụmụnne m, ụmụnna m, ndị niile nọ n'okpuru mmeri, unu atụkwala egwu ọbụla,
kunu jatụfuo okwu kwunu onye unu kwunu kwu ya bido ọ gaghị agọnarị unu. Love you guys. Always honor this woman. If you're a Christian and you don't give respect to our Blessed Virgin Mary, I don't know the God you are talking about. She is most prudent. Mother of God, Mother of our Lord Jesus Christ, my great intercessor, the Mother most pure. Oh, I honor you, Mama. Thank you, Mother. Love you.